that the Christ who was slain on the cross has the power to change lives today. For he changed me completely. A new life is mine. That is why by the cross I will stay. 'Cause I believe in a hill called Mount Calvary. I believe whatever the cost. And when time has surrendered and earth is no more, I'll still cling to the old rugged cross. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And when time has surrendered and earth is no glorious things of thee are spoken, Zion, city of our God. He whose word cannot be broken, formed before his own abode. On the rock of ages founded, what can shake thy sure repose? With salvation's walls surrounded, thou mayst smile at all thy foes. See the streams of living waters springing from eternal love. Well supply thy sons and daughters, and all fear and want remove. Who can faint when such a river ever flows? Their thirst to assuage, grace which like the Lord they give
So when Cameron first asked me if I wanted to sing this song, I was really excited because he had already sung it with a couple of other guys, and I really loved the song. It spoke to me in a really special way. In my life, God has done miraculous things. He's done a lot of big things in my life. Just to give an example, curing me from cancer. Like that in itself just goes to show how wonderful and how miraculous God is. It helps to look back at those times where you could see His hand working in your life, and you can know and have faith that He is going to be there, and He still has a plan, and He's working out to His best interests. And you can trust in that and know that His will is being worked out, and it's all going to be okay. Making a list of all of the good things you've done for me. Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Alone in the dark, face in my hands, crying out to you. Lord, there's never been a time in my life. There's so much at stake, there's so much to lose, but I trusted to you, 'cause you'll bring me through. And it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. You're the one who calmed the raging sea. You're the one who made the blind to see. And you look through all of heaven and eternity, and through it all you saw me. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of you too. And when I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry.
was really amazing for me to be able to be a part of filming this song with Andres, because Redeemer of the Rain is a very special song to me. It was a huge encouragement to me at a point in my life where I was in a really rough spot and was dealing with a lot of stuff, and I was really stressed and hurt and angry. Sweet are the tidings that greet the pilgrim dear as he wanders in exile from home. Soon, soon will the Savior in glory appear, and soon will the kingdom come. The mossy old graves where the pilgrims sleep shall be opened as wide as before, and the millions that sleep in the mighty deep shall live on this earth once more. He's coming, coming, coming soon, I know, coming back to this earth again, and the weary pilgrims will to glory go when the Savior comes to reign. There will meet ne'er to part in our happy Eden home. Sweet songs of redemption will sing. From the north, from the south, all the ransom shall come and worship our heavenly King. He's coming, coming, coming soon, I know, coming back to this earth again, and the weary pilgrims will to glory go when the Savior comes to reign. Hallelujah, amen, hallelujah again. Soon and faithful we all shall be there. Oh, be watchful, be hopeful, be joyful till then, and a crown of bright glory will wear. He's coming, coming, coming soon, I know, coming back to this earth again, and the weary pilgrims will to glory go when the Savior comes to This week on ANN, amid fear and chaos, Ukrainian children ask when the war will finally come to an end. Hope for Ukraine donates more than 20 tons of products in Kernivsky. And the Adventist Development and Relief Agency reports on charitable work being done in Ukraine. These stories and more coming up. Thank you so much for joining us this week.
First in the news, Hope for Ukraine. This is the name of a newly launched project by Adventist Development and Relief Agency, or ADRA, and Hope Channel, that, as the name implies, works to promote hope for the people of Ukraine. One of their recent projects includes a video of children asking, with tears, sadness, and pain, when the war will finally come to an end. Не так давно я мечтала стать актрисой. А сейчас у меня всего одна мечта, чтобы война закончилась. Я нахожусь в оккупированном городе, и мы оказались полностью оторваны от цивилизации. Мы не можем отсюда не выехать, и к нам никто не может заехать. У нас нет газа, и временами нет света. В доме у нас 8 градусов. Знаете, где я ночую? Я ночую в подвале. Здесь очень холодно. Но когда воет сирена, это намного страшнее. Это очень страшно. Наш мост бомбят. Я каждую ночь не могу нормально спать, потому что везде бои и стреляют. Мне очень страшно за свою жизнь и за жизнь своих близких. Мой брат уехал на войну. Он может не вернуться. Мне очень страшно за него. Я хочу с ним играть. Я хочу, чтобы он был дома. Пожалуйста, остановитесь. Россияне, уйдите, пожалуйста. Просто уйдите. We continue in Ukraine. More than 20 tons of supplies were donated as an initiative of the Hope for Ukraine project, implemented by ADRA Romania following the request of the Western Bukovina Conference organization based in Krivsky. Tens of thousands of donated supplies, including hygiene products, food, clothing, detergent, first aid products, medicines, and food supplements, with a value of nearly $40,000 were received. They were transported to Ukraine on March 13th with the help of 34 ADRA Romania volunteers to help Ukrainian refugees housed both in the centers in Krnivtsi district and in the Kiev area. The 11th ADRA Romania humanitarian convocation, Hope for Ukraine, held in Bukovina, included the presence of ADRA International, ADRA Bulgaria, ADRA Hungary, and ADRA Ukraine teams, with all members arriving safely at home afterwards. The emergency humanitarian assistance for refugees provided by ADRA Romania volunteers continues both at the border points with Ukraine and the Republic of Moldova, as well as at the North Railway Station in Bucharest and other stations in the country. We remain in Eastern Europe. Let's talk about what else ADRA has been doing to help in Ukraine. Alex Ballot, Emergency Response Coordinator for ADRA International, has the details. So we are here at the border crossing with Ukraine. This is the northern part of Romania. It's a smaller crossing through the Carpathian Mountains called Sighetul Marmației. Yesterday we had a humanitarian convoy that there were 7 vehicles and our volunteers that went in with supplies. Also, we would like to update you on the Hope for Ukraine joint project between ADRA and Hope Channel International and of course the whole media group in Ukraine. Yesterday they were buying food and essential supplies for families that they didn't have supplies for days. So they were under shelling. We provided cash so they could have transportation assistance. There's also very long lines for people to cross the border, and that's really where the problem and the need is. And we're providing assistance, water, food, medical assistance, and we're very excited to support the team in Ukraine, which is the operation has started and it's ongoing. But at the same time, you can see here, the vehicles coming. Some of the people come on foot. Vyacheslav here on this side, you can see the supplies, the humanitarian organization. Our ADRA volunteers are also here. And you basically are right in the spot of this tragedy and see people, fleeing conflict. And we are grateful to our sponsors and those who support ADRA and Hope Channel to provide assistance to the people of Ukraine, and we want to provide hope for Ukraine.
ADRA and the Seventh-day Adventist Church in Europe have expressed their profound concern for the people affected by the armed conflict in Ukraine. These are the circumstances where the Adventist Church's mission invites an immediate and focused response. ADRA Europe's constituents, supported by their respective national authorities, charitable agencies, churches, and individual donors, were deeply moved by the flight of fear-filled people. These are mainly women and children who were forced to leave their homes and families to depend on the mercy and goodwill of others. Beyond question, they are neighbors. Together with other agencies, the Adventist Church in Europe will continue to respond to their needs, supporting those fleeing from war. At the same time, they call upon the global community to ensure that core humanitarian principles are respected in Ukraine and the surrounding countries. The Adventist Church in Europe will continue to respond to the needs of displaced people. With the assistance of hundreds of Adventist volunteers, ADRA's teams currently provide humanitarian support in Ukraine, neighboring countries, and host communities. Their activities include humanitarian aid, transport and distribution of welcome packages on the borders and in host communities, accommodation for the refugees and internally displaced people, small children and baby care, mental health support, and much more. ADRA Europe is inspired by the biblical promises to exiles, including Isaiah 41:13, which says, "For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you." Coming up, an Adventist orphanage in Southern Africa opens its doors to more than 50 children. But up next, more than 200 cyclists ride in Colombia to celebrate 100 years of the Adventist Church in the country. Hi, VL. How are you? Are you okay? Dear VL, I can't even remember how long we've been staying at home now because of this virus. For now, it's just nice to hear your voice and see your face. Nothing beats playing outside in the dirt, though. Which reminds me, are your hands clean? Yes! Mommy and Daddy says not a lot of kids get COVID-19, but it's always nice to be extra safe. We should wash our hands before picking our nose. Washing our hands protects us, but it also keeps us from spreading the virus in case we touch something dirty. Let's always be clean and safe, okay? Love, Joey. We may look, pray, read, think, worship, sing, and share differently, but we all look forward to the Sabbath. And we all look forward to the future when Jesus will come again. With this message in mind, we arrived at a core component for a new identity system, the creation grid, a simple 7-column structure for layout. The grid is a reference both to the prophetic timeline as well as to the creation week that culminated in the 7th-day Sabbath. The first 6 columns of the grid belong to the designer. They can be filled with anything: text, images, illustrations, patterns, and logos. But the 7th column, the Sabbath column, does not belong to them. It is meant to be different and special. Regardless of what or where you are designing, you can always find information to help you communicate that we are all Seventh-day Adventists. Welcome back. From Europe to Inter-America. More than 200 cyclists rode more than 24 miles throughout Bogotá, Colombia's capital city, to launch the start of dozens of initiatives and activities. The objective was to celebrate 100 years since the Seventh-day Adventist Church was established there, and also to begin the commemoration of the establishment of the Inter-American Division, the continental headquarters of the Adventist Church in the region. Children, young people, and adults pedaled across the main streets and avenues of Bogotá to promote healthy living to onlookers and business owners, wearing shirts bearing the logo of Quiero Vivir Sano, or I Want to Live Healthy, an initiative of the church in Northern South America and Central America. The program promotes the 8 natural remedies, or healthy habits,
Professional and amateur cyclists shared smiles and hope. But it is not only in southern Colombia that cyclists testify to their faith. In the north part of the country, the Seventh-day Adventist Church is organizing its members into cycling clubs in order to promote a healthy lifestyle. The first clubs have already been organized in Medellin and Bucaramanga, two of the largest northern cities. After months of planning, dozens of church members, young and old, cycled bearing the Quiero Vivir Sano, I Want to Live Healthy club name on their shirts. The group rode some 11 miles throughout avenues and mountainous roads in the two cities. From Colombia, we go to the Caribbean. Hundreds of students at the British Virgin Islands Seventh-day Adventist School in Tortola continue to contribute to the community and help fund the school thanks to agricultural sciences courses that teach healthy lifestyle choices and promote a sustainable way of life. Primary school-age students are involved in planting vegetables, while 8th to 12th graders are planting, studying, and experimenting with a variety of seeds. They're also growing chickens as part of the electives class. Agricultural science teacher Lisa Peters-Powell said the entire school had been excited about the initiative and how it takes the education of students to the next level. According to Lisa, the agriculture program is intended to develop the skills needed in their future careers and put into practice what they have learned in the classroom. Students are allowed to take a sample of their hard work after harvesting, and most of the produce is sold and proceeds are returned to the school. Lisa added that the students learn to plant and to harvest, to start seedlings, and to preserve seeds. The experience also allows for connections with the local community. The science program satisfies the CSEC requirements that the British Virgin Islands government has placed on participating education entities to maintain a vibrant garden at each center of learning, said Peters-Powell. School officials said that the knowledge and skills shared through the program continue to make a positive difference in the lives of teachers, students, and the community. Now, let's talk about humanitarian work done on International Women's Day. In commemoration of the day, volunteers from the Seventh-day Adventist Church carried out solidarity activities throughout the Brazilian state of Espírito Santo. The movement took place over a Sabbath through the Ação Mulher Project. The Ação Mulher Project aims to strengthen the role of women in front of spaces inside and outside the church through humanitarian initiatives. Currently, women represent about 52% of the public inside Adventist churches in the north-central part of the state Espírito Santo, and are at the forefront of the most diverse projects promoted by the Adventist Church. In the Goiabeiras neighborhood, the women prepared a personal care kit for homeless residents. In Serra, women took care of the municipal pop center and held a beauty afternoon with the women from the center. To raise the self-esteem of this group of women, they received a free haircut, legal advice, and a lecture on self-care. This is the third time that the group has visited the place with social activities. In another city, young people visited the hemodialysis sector of Hospital Santa Rosa and serenaded patients there. Let's cross the planet to Australia and see what Adventists are doing there. According to author and storyteller David Edgren, telling stories through the experiences of young people in the battle helps our children understand God's word. Edgren spoke about his passion for communicating the story of Jesus to kids at the launch of his new book, Outside the Gate, at the Adventist Book Center in Melbourne on Sunday. Edgren said that Jesus' story is alive and active in each of us when we make it real in how we treat those around us. Published by Science Publishing, Outside the Gate tells the story of Rhoda, a servant girl remembered in Acts 12 for leaving Peter standing at the gate after his miraculous release from prison. Written for 6 to 12-year-olds, Outside the Gate brings the spirit of the early church to life, showing how they remembered Jesus at every meal and met the needs of the poor in their communities. Edgren's desire for Outside the Gate is for kids to see that Jesus came to our sinful world to save us all. This year's Global Youth Day's theme, Loving the Forgotten, was an appropriate theme as young people across the world embark on emulating Jesus Christ's ministry of love and compassion. The SID staff's young people decided to remember the forgotten orphans surrounding their community. Communication and SID Media Director for Southern Africa Indian Ocean, Noel Simbanda, gives us this report. SID Media has more.
Accompanied by their parents and the youth director for the division, Pastor Busi Kumalo, the young people decided to visit Mui Patutse Orphanage Home in Hammarscroll, just outside Pretoria in South Africa. Yeah, we are here today because of the Global Youth Day 2022, and we are sharing the love with the orphans here. The home looks after more than 50 orphans from the ages of 0 to 18 years. We have come to this orphanage to take care of the orphans, to give them love. Even though they are orphans, even though some of them may not know who their parents are, we want to assure them that we have a loving Father in heaven who is our Father, who takes care of all of us, who loves all of us. Mrs. Kitibone Miambo, the director of the home, could not hide her excitement because of this surprise visit, and more so the thoughts behind this good gesture from the young people from the Seventh-day Adventist Church. I will appreciate if you can send more Bibles to the children so that these children must grow and know the Word of God. And they have brought with them these Discovery Bible books for you to use in the orphanage for the young boys and girls to read and understand more about Christ. Music was the toast of the day as the young people from SID sang for these orphans, and in return, the orphans reciprocated with a very touching song which acknowledges that God is in control and God still cares and has not forgotten his children, and that God is still their Father. As for these young people from SID, visiting this orphanage home was indeed an eye-opener for them as they learned to appreciate the gift of having both parents. My name is Peace Campira. We're here at Global Youth Day to show the orphan kids that God, Jesus, loves us. We are here doing our part as well as Bliss, so we hope that everyone else would get out there and do the Lord's work. Thank you. One of the touching stories is the story of this young boy who was born deaf and dumb, and the home only discovered some few months ago, and they are now waiting to relocate him to an appropriate home or school where he can be accommodated for his needs. But the amazing thing is that he has been interacting very well with his peers and had no problems of communication. It is a mystery that this young man, even though he's deaf and dumb, he cannot communicate with other kids and other kids can't communicate with him, but they've been getting along very well. That is all that I can say, but God is really awesome. The spirit of love and compassion shown by these young people during this year's GOAD is a true reflection of what Jesus Christ would have done. The young people from the Southern Africa Indian Ocean Division outdid themselves in being the feet and hands of Jesus. For the Adventist News Network, this is Noah Spanda reporting from Pretoria in South Africa. Coming up, Elizabeth Henry is here for This Week in Adventist History. But up next, Adventist Mission shares the story of an Adventist missionary who works to provide rights for those in need during the COVID-19 pandemic. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I believe Bible.
Welcome back. When the COVID-19 pandemic hit the Philippines, many lost their jobs and struggled to provide the basic needs for their families. This caught the attention of Adventist missionary Dr. Samuel Wang, who decided he would help provide rice to those in need. Adventist Mission has more. When disaster strikes, the most vulnerable often struggle the most. The year 2020 will always be remembered as one of the most challenging times in modern history. The COVID-19 pandemic put low-income families around the world in difficult positions. Some have been unable to provide for their families' most basic needs and put food on the table. Many countries went into lockdown to try to slow the spread of the coronavirus. In the Philippines, the sudden closure of stores and other facilities, as well as the abrupt drop in tourism, caused low-income families to lose their jobs. They struggled to meet their basic needs, which included buying a staple food, rice. This quickly caught the attention of Dr. Samuel Wang, an evangelist in the Southern Asia-Pacific region. He coordinated a fundraising project to help those who were most affected. When we learned this situation, we are greatly agitated. We want to thank our God. It is His love that motivated us and inspired us. No matter where we are all together because we are one family in the Lord. Thank the Lord for His great love, and also thank the love of our brothers and sisters. Dr. Wang's team worked hard to give out sacks of rice. During the first distribution, over 1,200 families received rice and Adventist literature. Community members such as tricycle drivers, care group members, and utility personnel came to collect this critical food for their families. The team adhered to recommended social distancing protocols and safety health measures to prevent the spread of the disease. Despite risk to their own health, they believed that God was leading them to care for others. As we know, from March 15, the Philippines is locked down, and we understand the people in everywhere near the capital is having a difficult time, and especially in Silang over here, the tricycle drivers, their business is all shut down, and they don't even have any rice and food at home. So we understand the situation, and we try to raise some funds to help them. So finally, within 11 hours, we have the money we need to supply for 2,000 families over here. For each family, we would provide 10 kg rice, so that will help them to go through the difficult time until the lockdown is over. Care group leaders at the Southern Asia-Pacific Division headquarters submitted the names of families they knew who potentially needed food assistance. Underprivileged families living in shanties and makeshift houses in 6 different locations in Silang were some of the recipients of the rice donations. The second batch of rice distribution was organized 4 days later for nearly 900 families. 400 sacks of rice were given out in total. Adventist literature was included because the team wanted to minister to the people's spiritual needs too. So our members in different places take the opportunity. This is the right time that we can really minister to people in their needs. And we are just following steps of Jesus Christ, that He spent His time for the poor, healing them, helping them in their difficulties. So this is what Seventh Adventist is all about. As a tricycle driver, receiving this 10 kilograms of rice is something really special to us. I am thankful. I am overwhelmed to receive this gift from the Seventh-day Adventist Church. Watch this and other mission stories online by visiting adventistmission.org and click on videos at the top. And finally, for today's episode, let's turn to Elizabeth Henry for a look at Adventist history. This week, we hear about the life and ministry of Marie Kenju. Welcome to This Week in Adventist History. In the March 18, 1957 Australasian record, Pastor J.P. Sunkist reported,
73 believers were baptized during our visit to the Rwenzori mission, many of whom were won by faithful lay members like Mary Kahunja, who had won 9. But who was Mary Kahunja? Born in 1905 in the Bunyoro Kingdom to the BC clan, Mary Kahunju was a lay evangelist to the Rwenzoris and the first woman to serve as a preacher in Uganda. In July of 1946, she had a dream in which she heard a drum calling people to a meeting where a foreigner was to preach. No one knew what her dream meant. 3 months later, the first evangelistic efforts were arranged by Magdalene E. Lind at a place called Kazingo. Mary was among the 100 or so present, and at the end of 1 month, she was among 30 people baptized. Following her baptism, Mary moved to Kazingo and started house-to-house evangelism. She climbed mountains and crossed valleys, preaching and establishing churches in the mountains. She established a church in Mituma, Kasisi. In 1964, when war broke between the Bakunzo and the Batora tribes, Mary relocated to Nitsa. There, she opened a branch Sabbath school in her home, which later became the Rutuma Adventist Church in Kasisi, Western Uganda Field. Mary Kahunju died in 1996 at the age of 91. To learn the exciting details of the life and legacy of Mary Kahunju and many others, please visit the Encyclopedia of Seventh-day Adventists online at encyclopedia.adventist.org. This has been a look at this week in Adventist history. Thanks for watching ANN. Join us next week for more news from the headquarters of the Seventh-day Adventist Church. Did you know the Adventist Church has a YouTube channel where you can watch ANN video, ANN in-depth, and plenty other amazing videos on prophecy, health, and Bible study? Hey, just go to YouTube and search for the Adventist Church. Make sure you click on the subscribe button to make sure that you're caught up each week. And remember, leave a comment or a prayer request. We have people who are praying for you 24 hours a day, 7 days a week. Before we say goodbye, here's some good news from the book of 2 Timothy chapter 1, verse 7. The passage says, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." And that's our program for this week. And remember, you can always visit adventist.news for daily news and videos. Until next time, God bless. Take care. E vea umusui ole, ala ata le nei o ta ua ole. Ala ata ole wha moe moe, ia o loo a awina tua el tātou proklame nei mal tātou le sona nei o ta ua ole le sona le wha moe moe, mai wha tālo whātu la i pā anga umalawa le tātou le sona nei, o lona sifuruma le rua le nei o vai aso le nei kuata, mai lo tātou talanoina lava le tusi le o e peru, wha a wau wai o le nei kuata. Mo tātou taunu umai la le sona lona sifuruma le rua. Ia o le ala a mātou ngā lua tuaima sunga i au whaalupenga, sunga i whaife au, sunga i a setu, ma le sunga i a Justin, ia whaatalo whaatu i au rua sunga. Wha mālo fo i mole, wha awano mai o rua taimi, ia au ala wha au wino le tātou le sona le neu, ta ua le sona le wha moe moe. Ia te auto umalawa o lo mawhai o na mai moa mwhaafunga mai tātou le sona le neita iau, ia e whaatalo whaatu, ia te auto le swafa manu mālo le tātou wali o Yesu Keriso, tau ina ia manuia lau tau whaafunga ma lau tau sila sila. A o mātou whaaso hatu le tātou tā upu ma le tātou le sona lon suma lua le nei. Na o whaia le tātou te talo, ia o na tātou oi lole le tātou le sona. Lo mātou tamai o i le langi, ma tā pena au auna le i e whaasoa o fionga. Na i mātou wā o ni tangata vai ma le le ato atoa. Ai whanau na ua mātou loto i lau fio nganga pa ia. E te whesoa soa ni mai. Whaamatala loto oe ma o mainga ngana mo le i tuaso. Mātou te whaasoa i o fionga. Te tala fo i le whaafonga ma le whaalonga o tangata. Ina ia mātou whaalonga whaatasi. Pe se alo finangalo mo i mātou e ala le nei le sona. Whaamanuia maia oe lo mātou atua. Ona o Yesu le li ua mātou te talo atu ai nei.
Amen. Ia, tātou le sona lon sifulma le lua nei, o lo wha autuina, o maua le malo e le mawhai o na luluina. Ma lo tātou suasua lava le tusi o e peru, o leo lo tātou suasua o le wanga i atu le wha iunga le e peru e sifulma le lua, ma le e peru e sifulma le tolu. Ia, o le o iaia, palkalafa ia o tusi e lua mtaupu ia lua le tusi o e peru, ia o le a tātou suasua ina ma tātou wa aia iai. Po o aile malo lea e le mawhai na maluluina lea tau tala i aile apostolo Paulo e tusi o e peru. Ia o le tātou mtua tau loto la, o lo maua ele e peru e suma lua lusu malvalu. Lea se i o lua sirisilani e lua sunga i au whaalpenga tātou whaitau whaatasi ai wha mole mole. O le nei, o maua e tātou le malo e le mawhai o na luluina. Ia tātou whaaftai ai, tātou te au na ai le atua male mi ngau. Male matau ia fia mai ai o ia. Ia, so a fai tau ia apostolo Paulo tusi o Peru, o leo fai mamatua tau loto e taula e tātou le sona nei vai aso. Ia, ma o le la watu lea noi lau sunga le. Fai fau setu, ia e te amtaina ma e tau wha pula mai le tātou matua tau loto. Ia, o le afo iso na feso o ta inga nga i le matua le. Le au tua le tātou le sona nei vai aso. Whaftai lau sunga i le to ina mo le whaatō muanga le tātou le sona. Ka whai tātou te maitawina ia le mta upu nei sfuma lua le tusi o e Peru. Fōringa mai o le whaatumutumunga leo le tusi. Lea ua tātou o i le whaatumutumunga o le tusi. Lea sa a mata mai o tātou waai i le ngaluenga whaosi taulanga Jesu Keriso. Pita i o mani mata upu le sfuma lua e maise ia foi upu ia e sfuma le valu whaasolo i lalo le tātou tsusua ina le vansau nei. O lea ua iai le tūlanga ua ese mai, o le ua iai mai tau mai o le iai ia le whaamatalanga e pei o le whengainga fōu. Amen. O le whengainga fōu la lea ua tātou wawai e dwaso nei. Lea ua tātou mawai o Jesu Keriso lea sa whai mapuruvanga o le whengainga fōu. A ua le ngata i le ua iai le wainga fōu, ua tātou iai i se tūlanga fōu o le mālo, whamai ia le whaamatalanga o le mālo e le mawhai una luluina. Muli ane i le mata upua lea tātou te wawai whamai whamatalanga le tō la ululuina mea le ngata lalangi a o le langi. Ai e tū mau le mea lea, e tū mau mālo lea. Lona winga e tau mai i tātou. O le whaatumutumunga lea po whea tātou te anga i ai. O le ngaluenga Jesu Keriso i tātou o le mālo lea. A tātou o le mālo lea. E lema whai se mea ona toi luluina. Po whea e luluanga i ai, o whea e whai ai. E o fo iai o le tātou te wawai e fo i dwaso nei whaamasinonga le tua. Ai whai mai whaamatalanga e lema whai luluina. Lona winga po whea e anga i ai. E tū mauru mālo le wa tā pena Jesu. Ia lea sa whai o ia mapuruvanga o lona winga. O le whaatumutumunga lea o le whaamoemoenga o le au kerisiano. Ia maua i tātou le mālo lea. O se tau aina i le whaatō muanga o le tātou le sona te au nei whaaftai mo le avano. Mālo whaaftai. Wa o le o tātou taunu unga o le tusi. O le launga Paulo i tangata e Peru o le alai fōlinga mai ai. O le asa tēla ina whaamatala e Paulo. Ia tala mai le whegeinga tua i toi whaamanatua i tangata e Peru. Le fo la wo o mai i le lava la o tau whaamatala atu e Paulo. Ia le o atu o le nuu i le maunga o Sinai. O le ai whatau talanga e Paulo e whaatusa i aile mālo le langi o le whengainga fōu. Ia. Ma tu ia lau sunga tiasle no le vanga mo le tātou le sona. Wo o tau le maunga o Sinai. Ia, se au mai sau fina ngalo lau sunga le. Whai whiau mo le tātou. Vanga le tātou le sona. Se loa ia. O le whai upu le os fulu malua. E preuna es fulu malua. Lea ua tātou tau nuu mai ei. O le wha autu ina i le aso lea. O le o atu le maunga o Sinai e pe o le maunga o Siona. Pe o le ai a tātou wa ai fo se situ pe e fōringa mai o se invitation po se mea o le wala au atu. Ia e tau na tātou o atu i le maunga leo le maunga o Siona. Lea a whai tau te tātou wa ai le lau te le ngau le. O le maunga leo Siona. O se mea o le whamatala me tuspa ia. O le mea nufo ile atu. Le tele ni whamatala ma le salamo e fitus fulma le olo na whai upo e lua. Salamo e ta se lau tolus fulma le 5. O lo tatala mai e ima o lo whaamatala ina mai e tangata ni o ta vita. O le maunga leo Siona o le mea
e au mau i alo tātou atua. O le mea fio ai lo tātou atua. Amen. O vaenga tahaua te le lale mea. E fōringa me o le, e fina ngalo le sona. A whai tau te fia iai le mālo lea e pena sau noa le sunga le whawhia ngainga. O le mea e le mawhauna lulu ina le mālo. E tahaua na tātou tau nuu fo i le maunga lea e whai noina le maunga o siona. Me e whaamatala fo e nisi o whaamatalanga. E tusi leo salamu e salau. Tolu sifuru ma le tolu whai pumua mua e whaangata ma le tolu. O loo whaamatala e le maunga leo siona pe atu mai i se ata lata mai. O le tusa i le maunga leo a moni. He moni. O loo whaamatala ai lo meo le maunga lea i le nuu leo Israel. O le maua lunga i lava lele. Nuu Israel. Le ngata o le maunga i maua lunga. Efe meo le maunga lea e o ia tangata Israelu. Pea whai e lau te fia. Mo se teimi e o ese mai meo le o ni vivesi po ni meo lau lang. E o e wana o la tō ma lo la tō atua. O le maunga fo efe me lau te ofe me e ola ia la au te tele, e ola ia la tau whatoanga. O le la pia o lo tau mawhai ia le. Pea whai tau te bawa ai le lo loto. O le maunga leo siona, leo whatuse le maunga leo e moni. O lo whamatala mai ele fōringa mai la o lo whamatala me o le ngata o le maunga. E te tupu whaalea nganga ai e whaina alu ese mai ma le nila lang. A lo whamatala whai mai o le maunga e mawhai ona. Le ngata te tupu whaalea nganga e te tupu i fōi mea la le olanga nei. E manuia ai ia o Savalinga, e manuia ai mea whai au lima. E ua au. Pea whai e te alu le maunga lea e fina ngalo le atua. E tau te watu i te iu. Te rao se vai ngatago fo le lau e su e ma lau whai tau atu ai. I te tāu o le tātou watu le maunga leo sio. Ngā lo whawhitai. Wai, mantua o le nuu i le sāto e tau whaamtala e paulo le. Leo o le nuu i le maunga o Sinai. O Sinai o le ata leo siona. Mantua o na paua leo le maunga le whaanga ina wheiloa i ai. Le nuu ma le atua. O le whai te tenga la o le nuu. Ina o le au i Sinai e wheiloa i ma le atua. O le ata fo le nao le tātou whai te tenga. A o tātou wanga i atu i siona. Ina ia mawhai o na tātou wheiloa i ai mano tātou atua. Mantua o le i ole nuu i Sinai whai mai rea atua i amuse. Ia wha mammal nuu. Wha mamam wha paina. O le ata fo le nao tātou. E le mawhai ngatau na tātou o atu i le maunga o siona. O lo o i ai lo tātou pulu wanga ma le whai tau ngasi. Pe a whai. E le wha mai na tātou. Ia, o si wha puatu le iai. Ala tātou wanga i atu le vāenga lua le tātou le sona. O na o le tātou taimi. Lau sunga setu, ia, se i e tau wha manino mai le vāenga le. Wau tau o mai le tua le wha masino au au. O lea ua wha solo le wha mtalanga paulo i le. I le wha masino au le wha masino ngā le tua ma le wha masino au. Lea lai whai mai, wau tau o mai i le tua. Le wha masino au. Se i au mai sau whina ngaloi. Tau wha pula i le vāenga le tātou le sona. Tai lau sunga tau ina wha muli ai tātou tele me i le solo na le vaenga lona lua tātou le sona. Isi vaenga lea. I le mata upule sumba le lua o le tusi o epe. Refolinga mai o lo o wha tusa e paulo maunga e lua. Mai tau mai Sinai masiona. O Sinai, fe mai wha matalanga paulo. O le maunga e tele ai ia pongisa e wha asa o na pai ai. Mai tau mai fe mai e o ale aluantu iai o le manu. Sa ale maunga si ona le to e sui o le maunga o le whenga fo fai mai o le vala aulia le na ta o le sunga e pe o se vala aulia fai mai o mai le maunga Sinai lona winga e lua me ia maunga ia fatustusa o le maunga sa fa mo mantua mai o le avenga o le tula fono le maunga Sinai fai mai ia tangata le tua o la o matou faia mea uma fa mo ia la to nga wenga al maunga o le Sinai al maunga o le Siona o leo fa mo tasi le alofa tu no Yesu ke riso leo fa mai ia uma na fai Yesu me uma o i o le puluvanga o le whenga fo fa mai lan fa mtalanga leo to o mai lona winga o le fatustu sanga o maunga e lua le tau o mai e paulo o le mea i le vaai e tangata i le tua i le taimi o mongo Sinai o le tua e matau tia ai o le vaai e te tau na vaai i tangata kevisiano i le taimi ne i le tua ina ua uma o na fai Yesu me puluvanga o le whenga fo o tau na vaai o lai vala au mele tua o mai tātou te mafuta whaatasi o le vaai ngal na toi fia wha upopo tua i saunuanga matongo fi i le vaenga mua tātou le sona tanto wo mai lo le vai ngalo na luo le sona foi mai famtang wo to mai i le tua le fa masino au amen
Pea whai tātou te toe whaai le i whai upu ia e whaatau le vai asole nei. Tātou te whaai ai e fōringa mai o loo toe whaatangia mai ai le tusi o Danielu e fitu. Danielu e valu. Ia o loo e leo le upu. Ai o le aitia lae tau mawhai ia le tusi tala o le tusi o e peru e whamatala. E fōringa mai o loo antangia mai ai. Ia le tusi o e peru. Whai mai le whai te whaai ai le i whai upu e whaatau whai upe suma le valu e whaasolo i la whai mai. O lea ua tō o mai i le maunga Sinai. Ai o le mele e tupu i maunga Sinai, o le manuia. Ai le taimetasi, e tau te whaai ai le atua. Le atua o lai whaia lea. Lono winga, e le mawhano tātou maua le manuia o le maunga Sinai. Pea tātou le ui le whamasinonga le atua. Mai, pea whai te e leo, peono whai atu, e leo le upu le e whaataua ina i le ai o le ata te le. Pea whete mei tau ino, le toi whamatala e apostolo Paulo le tuso e peru. Le vaainga le na vaai e Danielu. Le ana umalona whaasolo me Danielu e lua. Ia malo ta itasi i peu Papelonia, me taim Persia, whaasolo mai e Eleni, Roma. Vai lo Danielu ile Danielu e lua. Ua mai le malo le atua. O le anta na siona ai toi fa solo o toi fa te lela ile tu tal fa solo pito Daniel e fitu o au mai o aia ia manu taitas ai o ko meki ai le yo mai le fio mai o Yesu ma le mai o le malo siona mo ona tangata o ia ile me o sui o sifi le aia Daniel na uma malo Roma ni foi titi sifi lo ma le aia Daniel ile langi o i lo fa masinonga o mar whamasinonga, whai mai lo mar whamatalanga, ua maua e le aupa ia le malo. Lono winga e le i maua e le aupa ia le malo, e o tātou le whamasinonga. Lono winga e whapena foi, e toi whaatele mai Danielu e valu, ina ua uma ia le māmoe ma le oti, ia ua iai lo mar whamatalanga, ua whamama ina lea. Le malu lono winga o le whamasinonga lena vai Danielu e fitu. O le ata na le whamama ina o le malu ile Danielu e valu, le event na. Ai a whaile te maita wina ile tuso e pereiva. O lo iei fut whamatalanga o le whamama ina o mea o le malu. Lono winga la e tau mei tātou. E iei le mea e tātou te fia ai le maunga siona o le wala aulia mō tangata uma. Ai awane i ngalo i tātou i e whamasinonga le atua. A le mea sili la mtawa i enta u le sona vaso nei. O le whamasinonga o se tala fia. E le o se mea tātou te popole mō tātou fefe. E te maua tuso Danielu o le whamasinonga lea e mō le manui o tangata o le atua pole au paia. Una winga la leo fe mai ia le atua i le sona vaso nei. Ua mai le malo, o mea mauti noe maua o tō malo. A o le mea e tauntou loa e i fo le atua e whamasino. O le atua e alofa. A o le taimi e tase o i o le atua e ami o tonu. E iailan whamasinonga. Amen. Ma nei a wa le foi po lu sum le ton, o le pero sum lu le taula ia il mai ngale tatu le sona ela foi tau tua. Ia. E pero sum lu sum ton, o fa po tonga a to ma le kale sia le au no tua. E wa tu sia ile langi. Ma le atua o le fa masino a ma nganga o e wa mi ton, wa fa a to ina. O fa upule le taula ia il vai ngale a. O le tatu te mautino ia, le fa masino ngale tua. E a matailana e kalesia. Amen. Le fai mai le kalesia le ulmatua. O le luinga la mo uia ma tātou umel tātou mata iai. E au ina tātou mautinoa. Pēn tā ua le sunga le. Fai whiau. E le aise isi e le ui le whamsinonga le tua. Amen. Mai o le whamsinonga le tua o le whamamaina fo i leo tātou. Tā pena ai mo le malo leo fai mai le malo e le maluluin. Ia, la tātou atul vaenga no tolu le tātou le sona o no le tātou taimi. Lulu i le langi, male la lo langi. Ia, o lo o mai le peru e suma le ono taula iai, male hakai e lua ono iwa, male lua suru, lua suma lua fai upo le hakai le lua. O lo pei, o le taula ianga, iai le to e va inga o le lulu ina le fai mai ai. Ia, matu ia le sunga Justin. Fa mole e te tau, fa pula mai le vaenga le tātou le son. Te loa, fai tau te va ai le leile, i le mau lea. Le upu le pe ata o le langi o le pluro o le e whaalau te leina lona winga le ngata lai le langi le tau te vai atuai e o fo i lava i le mea o lo no fo i le fio i le atua fa mai o le ama toa i lulu winga uma
i le vaenga lea e tala noa i le tātou mau lea. O pēla na tātou wawai mo tātou whi o e o mana su e tātou su e i signs of the time po o mea o fōringa o te me lata i te me li unga. O se upu wha o ngā so o te le vaenga lea o le lulu unga. Na man. Shaking. O se vaenga i te leo na wha o ngā ina pia whai lulu ina le langi wha pia ma le lalu langi. O se vaenga e wha matala mai ai o iai le atua i le mea nei pia whai tau te wawa ai tono la whionga pa ia le atua. Te leo teimi e wha o ngā ina mailinga ngana lea e teimi e literal o se mea tupu moni lava. E wha teimi e wha o ngā ina mai ai i ta symbolic sense fo i lea o se mea e wha atusa iai ia le matautia o le atua. O le atua. Penta tau wawa ai i le teimi na pasi fuai le atua ia alo o iai tangata leo mose. Fa mai sa mato i lulu ina mo fo i mea. It was literal. Yeah. Ia fa apea fo i le teimi o Elia, i le teimi sa rifo i lungo le maa ma ua fa alata lata to i le anganga o le atua. Fa mai e tele mea na tutupu mai na lulu ai fo i le maunga. So o se pea feitau te wawa ai i le lau te lenga o le mele o le lulu. E mwhaim tatou wa ai tu umai e lua it happens literal. Au mai ngā lea le tau mawhaile tatou le sona le tai au nei. E peu le sfuru lua e au mai ai. O lo o whao matala mai ai, e a iai lo le mea leo le lurunga. A shaking. O lo no winga ua iai le atua i le mea nei. Le ngata i lea, a iai lo le shaking. O lea ua iai le wha masinonga pēna whai loa mai le sunga whawhengai. O le teimi leo pe o upu o wha matala ai. Ua tū lai le wha masinonga le atua. O ofo le teimi e sa saa mai ai. Ia lo na toa saa. Teimi o mai le toa saa o le atua. I teimi e whamatala ile mele e ta o le shaking. E tele la instance e si tono le tatou a whionga pa ia le atua po tono le tus pa ia o lo whamatala mai vaenga ia. Ale meo te fia whaatau a ina. A tone se teimi whapopo mai ia le tatou au sue sue. O le vaenga le e le io o le teimi lulunga. Wha mai sa iai le leo. Sa iai le leo tele na sau. Ia ona, iai lo le lulunga. Te mana ave le tatou wa ai le tai au ne le leo tele lea. Awa le fa mai le ngata le leo tele, fa mai le leo e peu se pu tele. Le leo lea na sau tal no e futu se yo le luo lo na fa upu mua. Lo fa matala mai ai le yo o te mi o le unga, mai o le a ai le leo tele. There will be a trumpet o le a ilina. Pa pe fo le tusi o Isaia, limas formal vallo na fa upu mua. O lo fa matala mai ai o le leo le atu o le leo tele lea. No winga mo o fia ta pena mo le aso tele lea. Le fe me o le amato i lulu ina e ta ua lo tatou i loa. O le leo lea fe me o le leo le atua. E paula wala le awala tau te malama mai pe tau te langona le leo le atua. Pea fe tau te lata i le atua. Paula wala le awala e tau na tatou langona i le leo le atua. Fe mai la ia le Isaia na e limas furman valu fe pumua fe mai. Ia una ua tau mawhai Isaia e whamatala le leo le me leo pese pu fe mai. Ia si ifo o tau leo, ia tau leo te tele. Ma ia o tau tau ia Israelu ia o nā ngasala. Tau ia Israelu ia o na se ma o na mase. O lea lea whamatala ma ifa me o le leo o le atua o le leo o le repentance. O le leo le fa me o le leo e tau na vaaya. Tangata mga tete ma fefe pea whaafununga. Muni le, fa me o le leo le ia o lulunga tele le fa mai le lingi ina mai le toa saa o le atua. E tau na tātou ilo me o le leo lea. E te tau mawhai e te soani le se uso tangata. E te le alu la tau le tangata le se o le tangata. A te alu sa o lava o ngole upule mai i le. Tu si leo isa i limas po malvan. E te alu sa o lava ilo uso tangata. E te soani. Te longa lao se mea taua lea. I lau fo i wha ai e tu i le taua o le aso. Le teimi e sau le luluunga lea le whamatala mai o le teimi e sa saa mai le toa saa o le atua. O le teimi e fio mai le atua. Wha mai tau fo ina tātou tau. Na sila fia ma tātou i loa. E i le leo e te tau na mua. E le i o le teimi o luluunga lea te loa se fi au tau fo i moi tātou. Awa o le ngā ruenga lea le tau na tātou whai e le i o luluunga te. Amen. Alo whawhitai. Nā le whapupo te isi ai. Tu si leo ha kai o le olo i el vaenga le ha kai e lua whau po ono ma le mo whai tau tuol whau pule ono ma whau po e fitu. Whai mai le a wā o lo wha peo na whetalai mau i ovo au. E to e tasi, e to i titi lawa.
ona o luina ai leo le langi ma le lalolangi ma le sami a toa ma le ele matutu o te luluina fo inu uma ona o mai ai leo mea ua mana o mia inu uma o te whaatu muina fo ile nei fale le pupula o whetalai mai o vau au mantua ole tusi leo ha kai ole to asale ole tua ina ua fau ole no le fale le malu ona tatia le ole uma ua le fa mai le to o to fale o tapapa ai pa fa fea ole ala fo ring pe le sa fa mtala le sunga fe fe ole matautia le ole tua na tau mai a Israel a o le taimi o te lulu ina ai me uma na to ai le lulu ole langi ma le langi a to le sam a ole malu nei wo to fa ta mala ye wa fo ring ole ole malu le na e fōringa o i ngāe saunga le mua le nu. A wā o le mālu o le. Peo na lea tātou whaasoloto e tātou wa i e taununga po o ai le mālo i le whaanga e tia. Amen. On tātou wa ai le i ai. O le whinangalo leo le atua na ave le watu i le. Te le loa lau tau lau le tau mata i ai. Ea o ina ai tātou. O le ngā luenga le atua le tātou te i ai. E le se ngā luenga e whai na tu lea. Ai anu tangata e whai me mena. O i lau le tau wa ai whatu so i le mena. Leanga o le malo le tātou te anga e, o le malo e lea, e le mawhaanga e tia e se tasi, whai mai a lulu ina e le atua le langi ma le rolangi. Ae tu mau a le malo lea, tātou te anga i atu nei ai, ia. Pea se tau whaapopo atu lea, a le la tātou whaasolo atu le vaenga lo na whaal tātou le sona, le usunga setu, o le malo e le whaanga e tia, pena o le sau tā ua nei. Le mo e le e peru e, suma lua lu suma le fitu le la u whai tau atua, e peru le lusuma le fitu le taula i ai le tātou. Vaenga le no na whaalu tātou le sona. Suma lua lusuma le fitu, whai mai. O le nei, upu foi, e to e tasi, ua whai loma i ai le ave senga o ia mea e mawhai o na luluina. E pei o mea ua whaia, ina ua tūtū mau o mea e le mawhai o na luluina. O lona winga. E ai me e lulu ina e le atua le langi malero langi. To ulu o ma mea o whaia. Amen. Ai ar mea e le. E tu mau e le mwhaina e le manulu. E le whanga e tia. Ia, se o mai se. Whina ngalo lau sungan whai whi auma. Tau wha manino e le wahenga leo le. Ma lo e le whanga e tia. Whawhitai tāua ia le wahenga leo au mai le tātou whasoa le wo la tātou le tau whai unga. Peo tātou wawai i le wahenga le whantoa antua na i antu. E lulu ina e le tua me umalona winga o le taimi na le na ta o le toasa o le taimi na e whaamasino ina i le tua mai tau mai o le tele o whaamasino ngā lalangi nei. E taimi tātou te mai tau ina ua mālo le mea le moni. Amen. Ai o le whaamasino ngā le tua whaanto au tātou wa ai ala le iai i le mea ta o le whaamasino ngā moni. Amen. Moni ma whaamaoni ma le ami o tonu. Lona winga la pe av tātou mai lona vaenga lea o le malo e le whanga e tia. Me whainu whatu saina i le malo o le tua. Amen. Ai siri lea. E mawhai o na whatu saina i le a mio ale tangata. Pea whai tātou te wawa ai le tusi leo salamo sfulu lima e tele mauna e mai au te fia whai tauina i le salamo le sfulu lima whai upe lima whai mai. Ua le avane e ia na tupe e whai ai tau i whaasili. E le talia e ia se mea alofa e whaasala ai le ua le sala. O le ua whaia ia mea e le whanga e tia lava ia e whaavau. Lona winga. Amen. E mwhano, pēno whātua, mwhano tātou wa ai i le mālo lea le whanga e tia o le mālo lea tua wa mea mauti. Noa nai le e leise mālo e tusa ma le mālo lea tua au mailo na lan whaamasinonga. E leise mālo e tu. Amen. Ai fai mai e o me tau le eta o le personal relationship al tangata male tua. Paule na o le me ale lei o le me na tu ma. E fiu le lalo langi e lulu. A o me fufa masino ngale tua o le me mauti no le tu awa o le me moni o le me fa ma no winga e me fon tanto va ai le malo e le fanga e tia fa tu se malo le tu o le me mauti no. Ai ma fai fo no tanto fa pe fo. O oele tangata lea e usita i polo inga lea tua ma e wha moe moe lea tua. E le o oele sit maa lo le whanga e tia le iai. Po whewhe lulua ina ai lulu e mea se seo le nei lalangi e tu mau. A o whaila wha masinonga lea tua e lulu ai lalangi mane langi e tu mau a lea ngau fina ngalo lea tua lea te whai. Amen. Amen. Malo whaftai. Awai, tātou talanoe le upule o le malo.
O le fesili o ai le malo. Amen. E aini, a le aini tangata i se malo. O lona winga, o le upu le malo le tua, po le malo le whaangai tia. O le wha moe, o le upu le wha moe i a tātou o tangata. E le wha moe la ia i le wa a peila na sao nola usunga. O le tātou sta ia o le tua. Ma tātou wa leo whai mai polo, o leo wa tātou wa. Wa fio atu nei lo tātou whai tau nga sili le mese i sili ona pa ia. Ma lona lava toto. I leo, le sa tātou wha solo me tusi o e pero. O ia le na, o le whai tau langa, o le tupu o le malo. Mai o le malo la, e le eise malo pe ale tangata. O lona wingo le upu le o le malo le whaangai tia. O tātou o tangata, e le te tau na whaangai tia. O tātou o tangata o le malo. Peno le sa tau tala i aile. So le whaupren whai tau atu ana le ila ele. Tusi le o e peu le whai mai. O le kalesia le ulumatua. Ale o ulumatua. Whai mai lo le e le whaangai tia. E le luluin. O le atala na o le tātou te wha iai. O tātou o tangata. O le malo. O le tau talanga i ele upu lea, e le whaangai tia. O le manaonga la lea, o le au mai mō tātou. E le tau na whaangai tia lo tātou talitonunga, ma na tātou sāba vali e whaia o wānu, upu lea le whaia o le ale, finangalo le tua. Ia, o le wha upunga ingo fia, o le ntu la fona. O le finangalo na le tua, la tau tala, e tusi o salamo la tātou leo, e ala e whai mai e tā vita. I le tusi o salamo. O le finangalo le tua, o la ntu la fona. Le ala tātou te wha mao ni ai, o le tātou uma o e o le ua o le malo le tua. A le sāwa vali e tusa o le tūla fono le tua. Lona winga e lulu ina tātou. Amen. A le mana onga na, ina ia tātou tū mau, i le atua malona fina ngalo. Ona le mawhai leo na lulu ina tātou, i le mawhai fo ion toi whaanga tia tātou. O suli o le malo le tua. Ia, ona tātou taimi u tātou hanga ia tu le vaenga whai o le tātou le sona. Ia, mana ia o le vaenga lea, ia tātou whaafitai. O lo tau talai paulo i kai ngā tāulanga na ino sia ele tua, lo tusi o Isaia. Ai whai mai ele tua, ia o le la vatu lau no lau sunga Justin. E te saunoa ia ma, whai wel tātou le sona. Ia tātou whaafitai, por whaamtalanga le apostol. Se loa o le upu le whaafitai, o se upu te le lava i to tono le whionga pa ia le atua. Amen. O se vaenga i fina ngalo le atua e taona e whaia e tangata uma lava e matau po tangata e muli atu i ona ala. Amen. Tangata e tausi polo inga. Le ala e sau tato le so na a whaila o leo uma na tato e so ina uma aso o leo tato wha aso. O le fesiri la le au mai i le aso leo. O le ala se tato tali atu. Amen. Aua o le facility le la na le aso le. Amen. O le ala se tato tali atu le atua na maliu mai. Maliu mo e ma. Amen. O le atua na maliu mai ta pena le malo fami o le malo e le mafai ona luluina mo o e ma. O le ala au mai i le aso le. O le ala se tali atu le tangata ola. O le tangata na fai le atua i lona fa atusa. O le ala se tato tali atu. Aua a fai te sila le lei i laulangi nei ma ona tamilonga. E o mai lava le teimi lei na fai e le atua ia fetu e pupula o le lava e pupula. Amen. Amen. Na fai e le atua le la au e ola to e afu. O le lava e fai e la o le lava e fa longo la au i le mafu anga posteta le vaanga ta ona fai e le atua la to. Amen. Ai o tangata ola o le pale ali o le fatumtumunga o mea uma na fai le atua. Amen. Ua matua i ese le alu tangata le temi nei. O le ala ua tue whamanatu mai le aso lea. O le ase tātou tali atu le lofa mai. O le atua. O le atua i e tātou whataua i au tusi la whalinga sfufa. Lona wha ipo e ono mar fito lo whamatala mai ia le whi au le angere mua. Amen. O lo le whi au lea na au mai a mo tangata uma lava. O le ase tātou tali atu e tali le atu wha mai whi au lea. I le angelu mua le whema ia tō matau le atua na whai le langi malala. Ia tō wifo atu. Amen. Tō se lua mei au mai i mai matau. Mai e ifo atu. Amen. Te loa lao se vahenga tā ua tele vahenga i whina ngalo le atua tau te o atu i te ia. Lona wina tau na i le awala tau te matau i le atua. E whale awala e tau na tātou wifo atua i le atua. Na wana sa o tau ona awai o le atua e pe o le whainga o le whale whtāwhai. E le i whai e le tangata i lona poto a ua o le poto o le tangata e tumu le angasala marisi. Amen. Ai tauna tātou o i le atua. I le wale whina ngalo le atua tau te o atu i a te ia. Pau lawa le wale loe ma li e ai. Ma o le
a fia mai le atua ia tātou tapo inga ma vaenga ia. Amen. Whai mai la ia le vaenga lea. O le worship, o le ifo atu le atua. O le tātou submit, o le tātou tu atu atoa le o tātou iala o le atua. Amen. O le vaenga le tauna whaataua fo ia i tātou o le tangata ola. E fina ngalo e whaia le ngā ruenga pe fina ngalo iai le mālo lea peina. Na whaasoa mai ia tātou le sona le mālo e le luluina o le mālo e tū mau. E mālosi e tū mau i luna lona whaavai. E le mawhaiuna mālo e lue po le whaavai leo Iesu Kerisu. O le whai mai. E tā ua la malo o lo fesili e. E po le ase tātou tali atu. Amen. Ia te ia. I le nei whai aso ia o sa usoso atu le tāu o le aso. Malo whaafitai. Wa tātou tau no mai le whaiungo le tātou le sona le nei vai aso. E te le lava le sona ena o le tātou taimi le whaasoa ina le sona. Ia, muri atu whaafitai. Ai, le whai upo leo te mana o e whai o le tātou le sona. Tusi leo salamo e limas fulu len tusi al tangata leo asafo le au mai i. Salamo limas fulu whai upo e fitu le a tātou le whai taua atono le tātou taimi al whai upo luas fulu ma le tolu. O i le ai le tau tala el tusi pa ia. I whai ngā taulanga tangata i le atua, e whai mele atua o le fia vai ni au tau taulanga. Ai fo linga le sili leo ma fo fau. A o fa pe fea tonu le whai ngā o le taulanga wha afitai le fina ngano i le atua i tangata. Whai mai la asafo i le salamo le limas fulu fau polusu ma le tolu. O le whai le vi inga ma le taulanga. O le ava lea o le ava lea i a te au. Ma le ua ma fau fau i lona ala. O te whailo atu i a te ia le whao le tanga mai le tua. O winga i le whai mai le whao winga i lau lea mata mata i le whao punga lea le whai salamo le o asafo. Wai mai o le whai le vi inga lona winga o le taulanga le whina ngano i le tua. O le vi inga te tau na matu i le tua. E le tiol tangata le o tavita. Un sila fia le fitsu mal tolu salamon tu se tavita. Na o le whaafetai au tavita i le tua ma le vi i le tua. Le tiol whai mai le tua i agi. Wa o mawala o ne tu sao maloto. Ta peang ta ua te leo taimi tātou te whaavai ai. I leo la soi fuanga ang sala lo tātou iai. A la tātou wai taimi nem whaatusa tusa tātou te kanta leo tavita. O matua pinati a mea tātou te whai e mena whai tavita. Ai nung fōringa i numero tasi te kanta. Vai fōi Paula walu atu nga fōi Jesu ele sopo atu i tua. Ai latu pō mai a tavita. O le fisiri aisa. I la utali. E fōringa o le tangata lea nanga. La whaasi usi umata i aile alo fō le tua. Ona o le mea o le whinangalo tonu leo le tua i tangata. Ia matua whaafetai le tangata i le tua. Pela nau whai atu. O le whaia le vi inga ma taulanga. Rono winga. O le tangata o lana taulanga e whaia o le vi inga i le tua. Whamai, o le ava lea i atea. Ia, whamai lo leo lana whaiunga. Ma le ua mawhau fau i lona ala. O te whailoa e tu i atea le whailo tanga mai le tua. Ia, pe i o le tau whaupopo atu lea i le whaiunga o le tātou le sona. I ne vai aso, ia e whaafetai ma muri atu whaafetai tele i lua sungai. Ia o whaarupenga, ia e tusa o le tātou le sona. Ia, le tātou au whaafonga ma le tātou au mai mo, le tātou le sona na nei vai aso, whaamarurua tu fo i pe a whai ua le ato atoa, ia se ngā ruenga au na le atua malo tangata. Ia e wha moe moe le ngang pa ia o le atua, ma moli atu e o tau whingalo, ana fionga. Ina ia ta ina ai tātou le whaoratanga, tā pena masauni ai tātou, mo le langi ma le ola e whaamvau. Ia la ufai el tātou talo e whai le tātou le sona. Whaafetai lo mātou atua, wai umnuia le mātou ngā ruenga mai, ua mai al ngā ruenga le tangata. Ua mātou whaalangalango atu le ngā ruenga mana lo nganga pa ia. Whaapea o na mori o i whinangalo ma wha moe moe o e na whaafonga ma whaalongolongo i nei le sona. Ina ia tā pena tili ai mātou, mo le langi ma le ola e whaavau. Whaamangalo se mea ua le ato atoa hai o mātou tau mo whai. Wa po le alava lo mātou tau mo whai, a o mātou a o tangata le ato atoa. Ai wha atoa e lau whio nganga pa ia mea uma. E o tuai ma fo i atu le vi inga i ate oe ni tai au. Whaaftai Jesu o mātou wole ma wala au atu e ala i ate oe. Amen.
tātou tāpo I atu I le atua. Vivi I atu ia Iova o tōu onu ese umalava. Whaanene e atu ia te ia o tangata umalava. A wae tele o lona lofa. Mo I tātou. E whaavavau lona lofa tu noa. Ma lona whaamaoni. A wā o tangata whaaptoa. O la ngona tu pito iha. E momoli atuare tātou taulanga whaaftai I le ou le malosi umalava. Ona o lona tausinga, ma lona alofa, wa afu ai, ona I umanimanuia aso e ono le vai aso. I tiu te mga aluenga sa puno wa I ai tātou. A le ne ua tātou iai lona sa patipa ia, I la tātou tāpua inga whaaptoa, ia tātou vi ia le mamalu ma le sili ese o le atua. O te ofo lofa atu, I le au keusiana umalava o mawhai o na mai moina le nei tāu langa mamalu. E le ngata I roto I whale o Amerika Samoa, I ona tai mo tangata nuu, a e whaapea fo I le mamalu o le au keusiano ta whae fia laulangi, o e olo o mori mawina le nei tāpua inga I nei fo I sapati. Tau ia ina ia wha mamalu mai le atua, wha manuia mai le lii, I lona lava alofa tu noa, a o tātou wha sifo, ma o sia tātou taulanga wha aftai, pei ona iai le nei fo I tai ao. O le vi inga o le atua, o le a sauni iai le au whaipese, e a mata ai le tātou tāpua inga.
o le a o whaia tātou te talo. Whaauta i le sili ese o lo walofa. O lo mamalu ma lo mātango fie le atua, wa fuai na mātou mori mawina nei sa pati mātango fie. E moni a, o oe o le atua e soi fuapea e whavavau lava. E le ai se tutusa ma oe le li, a wā o oe na e whaia le lalolangi ma le atu lau, i lo mana whaivavenga, e o lava i o mātou tangata. O le māfua anga lea o le mātou ifo ma tāpo i atu i ate oe, ona o le paia ma lo siri ese. Whaafitai nei awa noa whaapitoa le lii, mātou whai tāu langa whaatase i luma o lau sila whanga mai lo no whaalii. E ui lava na mātou iai le lalolangi o tangata anga sala, ai mātou te whaafitai a oe le atua i lau pule to tasi. Wa i uai male manuia fe au mga luenga nawa yaso, a ua mātou wheloa i luma o lau fio, i le nei tāu langa whaapitoa. Ia e whaamanuia mai le atua whaamalmole, i loua tunuu, i Amerika Samoa. Ai moise ai le au keusiana umalalangi o e o mori mawina le nei tāu langa, ia iai lau whaamanuianga whaapitoa. E iai i la tō o lo mawhatia i whale mai, ona o mai, i a inga ma whale pui. Mātou ta tālo le atua e te alofa atu, te whesoa soni atu mo i la tō, whaamanuia whaamale mole le li. Sili na mātou tālo sia i la tō o e o whataia i mawhainga tā, ma ti ngā, ona o mala whaana tūlo lalolangi, ma mea o tu tupu mai e pei o lolonga, o taua ma whaalawe lave i nā tunu. O le onge ma wha mai, mātou ta tālo le li a lofa mai i lo nuu kerusiano, ia iai lo manuia. Sili foi na mātou manatua e o mawhatia li nei tai ao, ona o ti ngāo le oti i lau pule whaito o tasi le li, wha mole wha maise atu iai lo wangang pa ia. A o le fola ina o lau tuspa ia le atua, mātou te matua mana o mia lo fisoa soni mai, ia ta tala atu o mātou loto i lau fio, ma wha amala maina e lo wanganga lau fionga ia i mātou, mātou te whai ai, se filifilinga tonu marasao, mātou te usi tai e tusa marau lava fina ngalo. Wha amanuia, le mamoli atu o le neife au i tuli manu e fia lalolangi, whaamanuia lau fionga la fola ina. Wha ngalo mai i mātou whaamole mole le li ie. Ili se sala o mātou whaia. O lou lava toto pa ia kariso. E wha ngalo ina i mātou. Ta lia mai ale mātou talo i lou suafa Yesu. Amene. Se avanoa wha aptoa le nei. Le ainga kerusiano. Wha mao popo ai lau tau langa wha aftai le atua. Ona o le ola ma le malosi. Sili foi na mamoli atu o tātou sifuluai, whaali ai le tātou usi ustai le atua, o la tātou taulanga le nā o le so. When was the last time that you noticed God's mighty act of deliverance in your favor? King David's life might be one of the best examples of God's protection. For his anointment, when he was about 15 until his old age, King David faced many dangers. The lions and the bears he encountered as a shepherd, the giant Goliath, Saul, the envious king, and Absalom, the overly ambitious son, are just a few examples. David praised God for keeping him safe. He worshipped him as my rock, my fortress, and my deliverer. He said, "My God is my rock, in whom I take refuge, my shield, and the horn of my salvation, my stronghold." A missionary family in Madagascar with a 9-month-old baby and some friends started on a 12-hour road trip. After many hours on the road, conversations became sparse. Finally, the only noise was the snoring from the front passenger seat. The driver also started feeling sleepy. He dozed off several times, but as he was determined to reach their destination on time, he sped up.
Then he blacked out for a few crucial seconds. A branch violently hit the front windshield, brutally waking everyone up. The car was seriously damaged, but the occupants had only minor bruises miraculously. The baby in the car fell on the small foam mattress that the parents had bought the day before. Just a few steps from where the car stopped, children were playing soccer. They were shocked, but not harmed. Later, everyone realized that the vehicle had passed perfectly between two trees. There were ditches on both sides of the road, except where the car had left the tarmac. The outcome could have been very different without the intervention of the invisible driver. The God of David and of the missionary family is still active today. As you return your tithe and your regular and systematic offerings, worship Him who never sleeps or slumbers and can guide your life even through very narrow ways. May we put our desires last and God first. O la whaia tātou te talo. Tele le atua lo walofa, ma lau whaamnianga i o mātou ainga. A wā na lea se noa oe le aise ola, le ola lea na mātou ngaru lue ai, ma mau ai tupe tele, lea ua mātou filifili ai le tāu langa whaafitai, e tuina atu mo lau ngaruenga. Sili fo ina whaalia lo mātou usi ustai, o lou lava lea fina ngalo, ia whaia mātou taulanga, e lawe i aise a nganga mo lou mā lo, e whaavahu. O taulanga masfulua i le so, whaafitai le li. Whaamanuia ia i lātou, o e na tā pena masaunia a inga uma, a ia lawe i ai mātou nei e o le whaavahu lava. Amen. E talo fata maiti, o le autua le tātou tala, fitu se fulu ni fitu. O le matua tau loto, mata iu e sfulu valo lo na feu petol su ma lima. Wha ma ngalo, ma o utou loto atoa, i o utou uso, pe ala tu wanga le anga mai. O le manatu wha pitoa, e mana o le atua o te wha ma ngalo i isi, mai lo loto. E se taimina e matua hi, tai lava i se tasi. O whainga tā lava o na e wha ma ngalo. Na fesiri Peteru ya Yesu se tasi aso. E whaafia ona e whaamangalo se tasi anga leanga ia te oe. E whaafitu ea. E le taimi o Yesu, na oa e whaitaulanga ma taitai o le lotu. E na o le whaatoru langa e whaamangalo i se tangata anga leanga ia te oe. Na manatu la Peteru, mo sirilo na alofa, o ia tau watu e whaafitu. E le whaafitu, a e fitu se fulu ni fitu o upu ia Yesu. Mana o Yesu, e awa tātou te whaitauina, taimi tātou te whaamangalo a isi tangata. E ia tātou maua, le loto, nau, ma tātou sauni, e whaamangalo. On whaamtala lo le Yesu, le tala le nei. Na whainga luenga se tasi ali e waaia ia tupe ali tupu. Se tasi aso o mana o le tupu, e fia waai api o whaamaumonga. Na ia matua ofo tele na ua waai, le te leo ai tāla fo le tangata le nei, e le mawhai o na tue tutongi. Na whaatono le tupu, ina ia whaatau le ali le nei o lona to o lua o lana whanau o ana mea tō tino uma e maua se tupe tau tutongi ele na ai tālafu. Na whaapa u le ali le nei ma ai o iatu mo se awa noa. Tu mai se awa noa wha mole mole o te tau mo whai ei tutongi atu lau ai tālafu. Na ilo le le tupu, ele ma whai le nei ali on tutongi le ai tālafu le nei o matua tele lava. Wa nau lo na alofa ele ali nei, ma wa ia wha ngalo lola na ai tālafu. Na matua fia le nei au auna, ma alu e se atu. Tau te lona whitawi malesi au auna, a o aluatu I whafo. O si tangata o lo ai tālafu ia te ia. Ele o se ai tālafu tele, pēna o se totongi o se aso e tasi. Na apa atu le ali le nei ma mai le kolo le ofo le au auna lea, o lo ai tālafu mwha pe atu. Tongi pa ve mai lau ai tālafu. Wha mole, ia e ono sai, ma tu mai se hawa noa, o te tutongi uma lawa lau ai tālafu. Aina le taria le ali le ai o iane le nei tangata,
Wa ia whaatonu fita e awele au auna lea i le whale pui pui te ia umana tutongi lana ai tāla. Na wā aisi au auna le tupu i le mea o tūla i mai. Whaatope tope atu matau le tupu. Pala au le tupu ma le ita tele le ali i lea mai ia whai atu. O oe o se au auna le anga. Na o wha maa ngalo lau ai tāla fu e whaitau miliona tāla. Sa le te tau ea ona e maua le anganga e wha maa ngalo ai le isi tangata e la i titiane lana ai tāla. Na wha atono le tupu au auna. Awe le tangata le i whai pui. E teiloa. Pei malawa i tātou o le au auna le ale tupu. O le tēla i o tātou ai tālafu. O tātou wanga sala e le mawhai o na tutongi. E pe ona wha maa ngalo i tātou e le atua. E ta tau na tātou maua, le wha pale alofa ma le loto wha maa ngalo. Tātou te wha maa ngalo ai, isi o tātou uso atangata.
O le autu o manatu e fia lima teiteina ai, launga whaaptoa ne sapati. Ia o toutalia le angang pa ia. Ia o toutalia le angang pa ia. Taimi fe me mea i o au so. Ua whaalongo le tala. Ua ave e sea le tino Yesu mai le tunga mau. Na au mai le tala ua le aise tasi. Toi o ie o loo iai. Ona ve vesi ai lea ma le mautonu po le ale me o tupu. Fai mai whamtalanga Evangelia Ioane luas fulu se fulu iwa lua se fulu ma le fai upe luas fulu ma le lua. Ua ulu fale Yesu i le potu o poto ai i la tau. Ona feta lai atu leo le li faola. Ia o tau manuia. Na faali Yesu lona lima, lona ao. Lili watu malona i tū, na tū ia le tau. Ona oli ei leo le au soo. Ua whaatumulia i la tau le fia awa o Yesu lea. Na toe feta lai Yesu, ia o tau manuia. Peta i le fai upe luas furumale lua, ua ia fetala atu i lea mea, ona manava atu lea o ia, ma whaapea atu ia te i latou. Ia o toutalia lea ngang pa ia. Ia o toutalia lea ngang pa ia. O le upu lea o lea ngang pa ia i le tusi o Mātaio, Mareko, Luka ma Ioane. E whaafitus fulu ma le valu ona tā ua. Angang pa ia. Angang pa ia. Angang pa ia. Angang pa ia. Whaafitus fulu ma le valu ona tā ua. O lea le mafuanga. O inae whaamatala ma iai el tus pa ia i tātou. O le matua tā hua lava. O le angang pa ia. Ia, mai tau mai la o le tele o tangata taimnei. E le tali tonu tangata, o le angang pa ia, o le persona o le ai ngātua. E le tai tonu. Fai mai nisi na o le atua lava. Fai mai nisi na o le atua ma Yesu. Ae pe tai le whamtalanga tus pa ia, i le momori anem tau pe lima fai pe fitu, a wae to a toru o e mori maule langi. O le ta maa, ma le lo kou, ia a toa ma le angang pa ia. O i la tau nei foi e to a toru, e tasi lava. O lona winga la le o whamtala inga tus pa ia mo i tātou. E ui ia o a tātou le toe iai ma le atua, ma Yesu ke riso i le lalolangi le nei. Ai o lona ngang pa ia, lea ua fai ma sootanga, o oere tangata ma auri tangata. E tusa ma le atua ma lona lava finangalo. A fai e te maitawina. O le fesiri la e whaapea. Aisea ua fesiri ma whaamatala atua e Yesu i ona so. Ia la tutalia le angang pa ia. Mantua foi le Ioane Yesu mar whaafa i upe ono, sfuru ono. O te whai atu foi i le tamaa, ona foa i mai ai lea e ia i atu outou, o le tasif soasani, ina ia tu mau pea o ia, i a te outou e whavavau. Mantua mai la leo whaamatala Yesu nei. Na umi se taimi na whaamatala Yesu le moto tangata ma ona so. Le whaatatau i le taimi aru esei o ia, ai au winga mai le whasoa swani, o le anganga pa ia lea, o le mea sirin tau. O le whasoa swani lea ua whio mai o le anganga pa ia. E tu mau e whavavau.
E le na o sina taimi e le ngang pa i o le atu ia te oe. E le na o sina taimi e tu mau le ngang pa i o le atu ia te oto. E whavavau. Ai a whaita wa ai whai upu e sfumar fitu. A o le nganga lea e tupu mai ai le upu moni. Ma neia tele ngā luenga langa pa ia. O le nganga pa ia e tupu mai ai le upu moni. O la le upu moni. O le tala e whaatau le atua foa malona mana whaiva venga. Ile ma le ngā luenga whaaola ai e sukariso. E o lava le langi ma le ola e whaavau. O le ata a tole nā le upu moni a le atua. A tu te sila fia la o tau whaamtalanga. A le whai upu lava le sfur fitu o le Ioane sumarwha. E le mawhai e le lalulangi o na talia o ia. A wā o le wa aia o ia. O le iloa foi o ia. A o tau, le au so lea, o au tau iloa o ia. A wā tu mau pea ia ia tau tau, e iai foi o ia i tu tonu ia tau tau. Lau pe le ma le nuu filifilia o le atua ma le au keusano. O le mea whaingatā le u whaamtala Jesu nei. E ui ia e fio mai le ngang pa ia, a e whaingatā tele o na talia tangata. Ona, e le aiso na tino mai, pe o Jesu. Sa vali mai Jesu. Tātou whaalongo i lona leo. Tātou wa ai i lona soifuanga. Se ia o lava le taimina maliu ma fio le langi, na tātou wa ai ia Jesu. Au le ngang pa ia la. O le anganga lea o le atua. E le aiso na tino mai. Ai a fio i to tonu le loto tangata. Pe te anga sala pe te aimi o tonu tangata. To le harto inga tangata tātou te iai. E a fio ai le anganga pa ia o le atua. I le whai upu lava la e luas fulmalono o tusi lea o Ioanes fulmarwha. A o le fisoasoani o le anganga pa ia. E au ina mai el tama i lo ingoa. O ia lava, na te ao ao ia te utou. O mea o malava, e whaamanatu mai foi o ia te utou, i mea uma ua ou whai atu ai ia te utou. E lua mea tā ua leo lo whaamanatu mai whai upu lea, e lua sifuru mare ono. O le o mai o le ngā pa ia, e na te ao ao tātou i mea malava, mea malava. A o whapewhea. E a o i le whaita wino tuspa ia, ma le wha malama maino tuspa ia i o tātou loto. E le ngata e a o le ngang pa ia o le atua mo tātou. Ai whai mata tuspa ia, e wha manatu mai fo e ia. Mea malava. Wawa ele mea tā ua nā le e ngā luenga le pa ia mo tātou. E wha manatu mai e le ngang pa ia tātou, mea malava. O lo wola, o au ngā luenga, o mea tatu te whaia. A o ao, e whaamanatu mai e le ngang pa i o le atua. Ia te oe mea tatu te iai. A whai e te waai i le evangeli a Ioane lo mta upo e sifuru le ono. A le whai upo e fitu, ma le whai upo e walu. Na toi whaamara malama Jesu, ia le tāu o le menei, o le ao ngā o lona alu ese. Ai au wina mai ia le soasani o le angang pa ia lea. A wa a le alu ese Jesu, ele mwhain tātou langona ina pe wa ia ina le angang pa ia. A le mea le tā ua whai upe waru. Whai mai whamtalanga Jesu. A ma liu mai foi o ia, o le angang pa ia lea. Na te whailo atu i le lalolangi, le anga sala, ma le ami o tonu, ma le whamasinonga, o tasi ia vaenga, o le ngā luenga le ngang pa ia mo oi moa. E whaailoa mai le ngang pa ia tātou tangata ola uma le anga sala. E a le anga sala. E le aise luma nai manuia o le anga sala. O le unga lava ia o le anga sala, o le whaafanonga ma le malaia e whaavavau. E le aiso na luma nai. O le mea le nai e whaamanatu mai le ngang pa ia tātou. E ta tau i tangata uma, alu ese mai le anga sala. Alu ese mai le anga sala. Aua le toe whaia le anga sala. Lua, manatua mai la le whaamtalanga fo i lea, e pe ona si tia tusiro i a kopo, mua le whai upu, e sifurma le lima. Pe a tōre tu ina nau, ona whanau mai lea, o le anga sala.
A matua le sala. O na o mai leo le oti. O tau sila mai le nu o le atua. Le au pa ia. O le mele a reina o mai tātou. Ma wha manatu mai tātou. E le angang pa ia. Aua tātou te no nofo pēa i le sala. E le anga o le unga lava o le sala. O le oti. A tau te lo le isi me tā ua le wha manatu mai e le angang pa ia o le atua. E tau mai i tātou. Le a mio tonu le atua e wha vau. E le aisa tātou a mio tonu. Ai a tātou o ese malanga sala ma tātou whaia le me whina ngalo i le atua. Ia ua tātou au sia le mea namina au mia le atua. O le a mio tonu o Jesu Karisto. E pulu ai ma la e ai tātou. A o si o mia i tātou le lololangi yang sala e pe ona tātou iai. Ma enga no toru. O le whamsinonga. O le tasi lea ngā luenga lea ngā pa ia le wha manatu mai ai tātou. Le nu ue o le atua le au pe le matangata keu siana uma. Nofo malou mauti noa. Ia e ola malou malama. O lo o iai le wha masinonga le atua e wha masino inai o i mea malava. E te anga iai. O mea te whaia. E le aise mea lilo le sila whanga le atua. O ou mana tunga, o lou loto, o au upu, o launga ngana, o laua amio, e wha masino ina tātou i le atua e mea malava. O le mafu angal nā, o le ngā luenga tūpito le ngang pa ia, lea o lo musu ina i tātou, i aso ma taimi Mea fo inana manatu a Jesu Karisto, e tu e wha manatu rau so, ia o tauta lia le ngā luenga le ngang pa ia. Ia o tauta lia. Manatua mai tusi leo ngā ruenga no mtau pelua. O lo iai li whaamtalanga e whaatatau i le aso Pentekoso. Na matua whaatumulia ai lau apostolo i le anganga pa ia. O la ala mea tupu. Ina ua maua i lau apostolo. Ia le anganga pa ia. Mua ua mafuta whaatasi. Ua ola lofa le tasi ua whaarafani. Ua ai whaatasi. Ua tatalo whaatasi, ua tāpuai whaatasi, tau tala i ngā ngana ese. Ua lato whaia ngā ruenga, o le a o atu, ma whaatonu ina tangata, ia o ese mai se mleang sala, a ia ta lia Jesu Karisto, ma ia lato la ngona le salamo, o le ale i ungon ngā ruenga. Tato whaitau ina, le tele o tangata na baptiso ina ua lato maua, ia le ngā ruenga a le ngā pa ia. Pea o ina whaatumu ina i tātou e le ngā pa ia o le atua. E le ai se mwhainto e wao ia oi me le lei e te whaia. E le ai se toi whaatonu ina oi me le lei te whaia. E te le tau whaataritali i se tasi. A o ina e malama i le ngā pa ia o le atua, ma e whaia le mea lea o mai e le ngā pa ia o le atua mo oema. E le toi wao ia tātou mōni mau. Ma le tātou au nanga i le anganga ma le wha maoni tusa ma le sila whanga le atua mana tua mai la o tō tuso ngā luenga mtau pe waru mua whai pe waru ngā luenga mua whai pe waru a e maua e o tōu le mana pe a fio ifo le ngā pa i lunga ia tō tōu e whai foi o tōu ma mori mau i a te au Yerusalema o iutai au malawa ma Samaria e o lava i turi manu e fia laulangi. Mantua mai la au pele i so se vaenga o ke lope lea tātou te iai. E le mawhai toi vau ia oi mele lei. O mea tāua, o mea silisili, e te whai e tusa mani sila mai o lea tua ia te oi. O le ngā luenga nā le whai e le ngā pa ia. Ai awalane i ngalo ia te utaure mele nei. I le tusi pa ia tusi o mātai o ale matau pa sfurma lua o te whaitau wina le whaupe toru tas ma le whaupe toru lua e whapea. O le mea lea o te whai atuai ia te utou. O anga sala ma upuleanga e whaamangalo ia i tangata. A o le upuleanga i le anganga e le whaamangalo ina lea. I tangata. Whai pua tolu lua.
Ai se whai upu le atali o tangata, e wha mangaloina lea. A o le whai upu le ngang pa ia, e le wha mangaloina lea i le o langa le nei a toa ma le atali. Wa wa ile tā ua o le wha mtalanga nei. Le o toi wha manatu ati di mai. E le ta tau si tangata. Ona ia alu ese mo le ngā luenga le ngang pa ia. Awa leo whai metala tus pa ia. A whai e te le talia ina le ngang pa ia o le atua. E le wha mangalo ina o i le o langa le nei po le atali. Aisha, le anga le vahenga muli muli o le ai ngā tua le ngā lue mo tātou. To e pau wā lea o le ngā luenga. O le avahenga o le ainga tua le ngā lue mo tātou. E ui, o lo o fautua Jesu ke riso mo e mo au. A o le anganga pa ia le tau mawhai ave ese mai tātou. Mai winga whainga tā o le o langa. Ma le mautonu. Ma le whememe ai. Ma le whewhe. Ai a ho na mausa lilo loto te ta inga le anganga pa ia o le atua. Ia pe ia no o whai atu. O mea te tele ma le mātanga o fie. E te whaia pēa. E te whaia pēa. E te whaia pēa mo le atua. Mana tua mai na soasoani ma wha malama le apostolo Paulo i le ekalesia i Efeso e whawha i pōtoro sifuru. Aua fo i tau te whati ngā le ngā pa ia o le atua. Ua wha mau whailonga i nai au tau se ia o i le aso e wha ola i nai au tau. Ma nia tele le vahenga lea. O le whamtalanga lea le apostolo. Na toi wha manatu i tangata Efeso. Aua tau te whati ngā le ngā pa ia o le atua. O lo wha mau whailonga i nai au tau. E o lava i le aso e wha ola i nai tātou. Le ngā luenga le ngā pa ia. Wo e. Le nuu o le atua ma le au pa ia. E le tei ma vai Jesu ma whailo atu i on so. Le tā ua o le iloa o le ngā pa ia. Ma ia talia hina ngā luenga le ngā pa ia. O lo o whaia mo e mo au. Le taimi nei. O langona la fo le tasi de fa malo se la apostolo Paulo ya Timoteo. Lua Timoteo mta ku mo fe pe fitu. Le vaenga muli o la fam talanga. Fai mai fam talanga tu spaia. Awa o le fo ina mai ele atua ya te tatou. Le nganga e matau ai. A o le nganga e fa malosi ai. Ma lofa ai. Ma fau tonu ai. O vai ta ua la pele. O le mele lea la inga lue le ngā pa ia mo tātou. E le o sea ngā pa ia tātou te whewhewe ai. Ma whai ai nisi mea. A o le ngā pa ia o le atua. E tātou te mā fau tonu ai. Ma lofa ai. Ma tātou wha mālo losi ai. Wha mā losi le iso usua e kālesia. Wha mā losi lo a inga. A lofa iau tua oi. Mā fau tonu. O le ata atona len ma foi ma vai Jesu. I onso ia o totalia le ngā luenga a le ngang pa ia. O e male tātou tāpo inga mamalu ne foi sa pati. O fea le i tū langi nai te iai. A whai o e mawhatia o no wha mai aua te papole. A whai o e mawhatia o no lolonga o taua ma whewai inga. O le mativa ma le tango lima o ame tupu. Ma fau le ngā luenga le ngā pa ia. E sosoni atu ia te oe. E alofa atu ia te oe. E wha malosia oe. Ma whanafana ia te oe. Se ia o le aso. E wha aola nai tātou. Ia iai le file mu ma le manuia o le atua. I lon a inga kerusiano laulangi. Ono Jesu. Amen.
tātou tālo whai. Tele lava o mātou whaamtalanga I lo alofa le atua. Mo mātou whaalongo ina lo whetalai mai ma le awa o mai a te I mātou. I le tāua o le angang pa ia o lau fio. E whaamanatu mai a te I mātou le